Wa Channel 7 News TV kokote uliko Afrika na nje ya mipaka ya Afrika, uhali gani? Karibu katika breakfast show leo hii tarehe 14 ya mwezi wa 9 mwaka 2023. Habari za asubuhi kokote uliko Afrika na nje ya mipaka ya Afrika. Mimi naitwa Munashwai, nipo na mwenzangu leo Emmanuel Bosire kuhakikisha mambo yanaenda vizuri kabisa hapa ndani ya Channel 7 News TV. Kikubwa ambacho tunakujuza mtazamaji wetu wa Channel 7 News TV ni habari mbalimbali za kitaifa na kimataifa, lakini pia burudani na michezo. Tutazungumza hapa na Emmanuel Bosire takriban dakika 40 hivi kuzungumza naye mengi mazuri ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya. Hususan pia tutazungumza namna ambavyo mwaka mmoja ameutumia Mheshimiwa Rais kwa madarakani, lakini pia comments au maoni ya viongozi mbalimbali na wadau tofauti tofauti juu ya utendaji kazi wa Mheshimiwa Rais katika taifa letu la Kenya ndani ya huu mwaka mmoja. Kimataifa na kitaifa tunazo habari mbalimbali, ikiwa ile habari ya kaunti za pwani zatakiwa kufunza vijana kuthamini wazee, kukomesha mauaji ya wakongwe, lakini Watengula anauhoji Papa wa Roma ndiye kusema rais na naibu wake wakiwa nje ya nchi. Lakini pia mahakama yadumisha uamuzi wa kutimuliwa kwa jaji mwenye matatizo ya kiakili. Hizo ni habari za kitaifa. Kunako kimataifa, moja kwa moja, mafuriko Libya, watu 5300 wapoteza maisha huku kukiwa na wito wa msaada wa kibinadamu. Hiyo ni taarifa ambayo inapatikana kimataifa. Huku na kule tunazo habari mbalimbali za michezo pamoja na burudani, lakini ghadhabu zaibuka huko Hispania baada ya mwandishi wa habari kupapaswa makalio akiwa kwenye kipindi mubashara. Hiyo ni ghadhabu zimeibuka kule Spain baada ya mwandishi wa habari amepapaswa. Serikali zinazosimamia Libya zaratibu misaada baada ya mafuriko. Hiyo pia ni habari ya kimataifa. Tutakujuza hizo habari zote mtazamaji wa Channel 7 News TV. Kwa sasa niungane moja kwa moja na ndugu yangu Emmanuel, maana kitambo alikuwa pia ana namna fulani ya kuugua. Naweza tukasema hivyo. Emmanuel. Kwema? Kwema kabisa. Ndio, unaendeleaje na afya? Afya imerejea tena. Ndio. Baada ya siku karibu 3 hivi. Pole sana. Kwenye kuugua, namshukuru Mungu kwa kunipa ndio uwezo wa kupona tena. Alhamdulillah. Waislamu wanasema hivyo, lakini Wakristo wanasema tumshukuru Bwana Yesu. Tumshukuru Bwana Yesu. Ndio. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Hizo zote ni sifa za kumpa Mungu tu, si ndio? Lakini ile yangu ile nitasema God is good. God is good all the time. All the time. And all the time God God is good. Tukao tunaibadilisha, tunaipindua. Nikisema God is good, sisi tunasema all the time. Ndio. Nikisema all the time, sisi tunatakiwa tuseme God is good. God is good. Sawa sawa. Imekaa hivyo bwana. Emmanuel alikuwa anasumbuliwa namna fulani, lakini tunamshukuru Muumba kwa maana amekuwa sawa. Lakini tukiwa tunaendelea na taarifa mbalimbali, tunayo video ya Mheshimiwa Owino, Babu Owino akizungumza namna au akicomment namna mwaka mmoja Mheshimiwa Rais alivyotumia katika madarakani. Lakini tunazo habari pia mbalimbali ambazo tutakujuza mtazamaji wa Channel 7 News TV. Hapa kikubwa ni kuzungumza namna ambavyo mwaka mmoja Mheshimiwa Rais ameutumia madarakani. Natamani tuanze kuitazama hii video, alafu tuje tuzungumze na ndugu yangu Emmanuel, na pia tutazame video mbalimbali za wadau tofauti tofauti. Ikiwezekana basi simu ziite hapa studio, zipigwe simu ili watu pia wachangie namna ambavyo wanaweza waka comment au maoni yao juu ya mwaka mmoja Mheshimiwa Rais. Tuanze na Mheshimiwa Babu Owino anavyozungumza juu ya Mheshimiwa Rais William Ruto akiwa madarakani ndani ya mwaka mmoja katika ofisi yake. Hii hapa video inayomonyesha Babu Owino akizungumza live kabisa hapa tuko Channel 7 News TV. I want to tell you that under the doctrine of separation of powers, checks and balances, it is the sole responsibility of opposition to keep checks and balances on the government. That which the government is not doing right, it is the work of the opposition to provide and offer solution, to talk about it so that it is in the public domain. And the only mistake the opposition did was to fight for the cost of living. And we know the cost of living is that amount of money that an average Kenyan just needs to buy basic needs, to pay for rent, to buy food, to buy clothing, to afford education, and to afford healthcare. And that is too high.
So as opposition, if dialogue fails, and the way it has failed, then the most appropriate avenue to follow always is the streets, which is enshrined in the Constitution of Kenya. It is an inherent right of every Kenyan to picket peaceably as entrenched in our Constitution. Yes. And let's talk about the street protest. They were very violent. How do you describe it? I can't say that the protests were violent. Why? Because every Kenyan, and you were present during this protest, you could see the way we could start in a very peaceful way when they were taking an oath was to protect life and to protect property. This government seems more interested in protection of property more than protection of life. Those property shall be enjoyed by the lives, not enjoyed by any other thing, but they are being protected for the lives. Therefore, protection of life is the fundamental right of the government instead of taking life. Look at, for example, the expressway, where the flower pots were more important than the lives that were being lost. You cannot kill citizens that you're supposed to take care of in the name of protecting a flower pot. You cannot say that the Chinese government came to find out why the expressway, the flower pots were destroyed, while you as the president, you are not going even for one funeral of the Kenyan citizens that were killed by the police officers that are serving under you, that were taking orders from your government. Even this was very unfortunate, because these are the dark days that we are back in. I went to Mombasa for a meeting, a parliamentary meeting, together with Nairobi members of parliament. Coming back at around 9 p.m., I was approached by 8 guys, the DCI officers from the DCI headquarters. What were they saying? That I'm being required to go and record a statement. I asked them over what? They told me I will know mbele. Then, with the 8 people I could not manage, I was just alone. Decided to get into one of their vehicles, a Subaru, which was driven from the airport to town, from town to TRM. That is where they changed the number plate. When we reached there, they were changing the number plate there. So they handcuffed me from the airport. After that, put me in the Subaru, and then they drove towards Thika Road. And then after that, at some particular point, they went towards Kamiti. They were going around. So we reached Mwea in Kirinyaga at around 2 a.m. And I didn't know where I was, because clearly it was in the dark, until I was informed that I was at Mwea the previous day when I was in the police cell. I didn't know where I was. So having been mangled in the car, driven to Mwea in a police cell, in handcuffs, actually along the way from TRM, they blindfolded me. When I saw that, when I asked them, where are we going towards Kamiti? So they blindfolded me, because for sure I knew that these people probably wanted to kill me. So I told them, there is no need of going far. Why don't you just finish me now? There is no need of going far, because you have everything you want to finish me. So there is no need of driving me around. Just finish me now. After that particular moment, they decided to blindfold me. Drove me all the way to where we were going. And the following day, that's when I knew that I was at Mwea, when I asked one of the police officers at the station who came in the morning in my police cell. Incommunicado, they didn't want me to communicate with my family, with my advocates. They didn't even bring me food. And it was very, very shameful, because why do you need to punish me just for fighting for Kenyans? Is it only me? Will you punish all the Kenyans who are fighting for other Kenyans? Will you punish all the leaders who are fighting for all other Kenyans? So later, for 3 good days, I went without food. I went without water. I was only praying, and I was asking myself, what am I doing in a police cell, from a presidential campaign to a police cell? What was I doing there alone? And I could not communicate to anybody, just sleeping on the floor. And the floor was also very cold, and the previous day I was not feeling well. So it was clear that we are back in the dark days. What was ringing in my mind is that Kenya has had presidents. They've come and they've gone. We had Kenyatta, he came and he went. We had Moi, he came and he went. We had Kibaki, he came and he went. All those 3 presidents died. We had Uhuru, came and went. And we have Ruto, he will come and he will go.
So I don't see the need of him being reminded to lower the cost of living is a problem that somebody should be punished. That energy that they are using, all that energy they are using, and the resources, the public money they are using to arrest us, the fuel they are wasting, the movements they are making, all that resources, why can't they divert all that resources to Lamu, where people are being killed, to other areas where there are cattle rustlers? Why can't they divert all those energies there? Government should let opposition do its work. We were not going after anybody. We are just fighting for the cost of living to be lowered, of which if they just lowered the cost of living, there would be no protest, and they were using too much force on us. Why would you arrest a member of parliament at night, take him to an unknown destination, while you can summon this member of parliament because you know he is not a flight risk? I would not leave the country. I have a constitutional mandate to perform, a constitutional role to perform on my people, the people of Embakasi East constituency. Why wouldn't they just call me, summon me, if they needed anything from me to put to make things clear, to clarify on any other matter? So the idea of arresting leaders will not help, because leaders have been arrested before, but people fought. Along the way, some people die, but those who are alive will still fight. Along the way, some people cow, but those who are remaining will still fight. So it doesn't matter the strategies they use, the intimidation tactics they use, it doesn't matter. I remember in 2007, Ruto himself was in the same situation we are in now. He was in opposition. He was fighting for the rights of the downtrodden. He was demonstrating because it is something that he believed that was a right for the Kenyan citizens. What is he doing now? He's using the same tactics that the former governments were using that failed. So he's literally planning to fail. Nothing has been addressed. Actually, 1 year in office, what we can celebrate is the many travels that this government has made abroad, but nothing else. The other day I was seeing you were airing Ruto's government in 1 year. 1 year in office. But I'm so saddened because look at the health sector. The health sector itself is sick. Health is sick. Why is health sick? Increment of payment of NHIF is burdening the common mwananchi. Why would you increase NHIF on them? Why would you divide NHIF into 3? That is the Social Health Insurance Fund, and you say that after dividing that into 3, then the Social Health Insurance Fund shall be managed by a private sector. So you literally saying as a president that public fund should be managed by private individuals. That is completely out. The primary health sector, number 2. And the third one is the emergency and the chronic funds. With these 3, you are literally increasing the administrative cost. When you increase the administrative cost, what are you doing to the government? You are overburdening the common mwananchi, because that is a recurrent expenditure, cannot lead to growth of an economy. Number 2, in the education sector, it is so sad, Stephen Leto, it is so sad. You and I, we are where we are because of education. I remember you are the great University of Nairobi. You are who you are as Leto because of education. Why not for education, you would have not come to Nairobi. Why not for education, I would not be a member of parliament. Why not for education, even Ruto himself, who was a beneficiary of boom, would not be where he is today. Rigathi would not be where he is today. And I can tell you for sure that during Moi's time, there used to be boom, where they were getting free funding for university. All the students who qualified for university were being admitted at 100%. They were getting boom, they were getting loans. During Kibaki's time, there was introduction of the HELB, the Higher Education Loans Board, where people were getting help, and there was also bursaries, and there was also extra loans in addition to that. During Uhuru's time, HELB was maintained. During these 3 regimes, there was 100% transition. Students were moving from high school in tunes of hundreds of thousands, joining university to pursue education. During Ruto's time is the only time where students are not joining university. There is no difference between a student who scored an A with a student who scored an E, because the student who scored an A cannot proceed because they cannot afford university fees.
During Ruto's time is the only period where hundreds of thousands of students cannot join university. We are killing the education sector in this country, and we know the role of education in the economic growth of a nation by provision of skilled laborers. And in any place you go to in agriculture, there are skilled laborers. In health, there are skilled laborers. In the industries, there are skilled laborers. In every other place, there are skilled laborers. You are expecting, Leto, where you come from in Narok, where I come from in Kisumu, Nyalenda, you expect a parent who is selling vegetables, the mama mboga, the boda rider, the person who wakes up in the morning to go from Jengo. You expect that person, Leto, to part with 300,000 per year to pay for a social science course, the minimum cost. For 4 years, that person should part with 1.2 million Kenya shillings. You expect a mama mboga who makes a profit of 50 shillings per day, or even 100 shillings only. In a month, that is only 3,000 Kenya shillings. In a whole year, 3,000 by 12 is 36,000 Kenya shillings. So 36,000 Kenya shillings as a profit. Where will you get 1.2 million to pay for 4 years? Stephen Leto, this is quite unfortunate. We are killing the education in this nation, education that has made Ruto who he is, education that has made Rigathi who he is, education that has made Stephen Leto and Babu Owino who they are. So I can say that we've destroyed completely education in this country. Then we go to agriculture. Today, if you go to the universities, you will find the students are not in a position to join. We are told that there are only 45,000 students who will benefit, who will be given scholarship. And of these 45,000 students, Leto, there is no money for accommodation. How will they get it? While HELP used to provide for that. They used to get money from HELP. They pay a fee. The little amount remaining, they used to buy food. They get accommodation. Where will they get food? How will they move from their villages to town? So literally, we've just said that we don't want an educated nation. In agriculture, we are being told that fertilizer is being subsidized. My brother, as you subsidize fertilizer and you increase the tax on fuel, if you increase the tax on fuel, anything that is capable of being transported, the value will increase. So therefore, even the cost of transporting fertilizer from one destination to the other, the value increases. And if the value increases, that farmer will ensure that that cost, the farmer will get it back from the farm produce. So which means that there's nothing, you are doing a zero work. So by the end of the day, you will increase the fuel cost, you increase the cost of transport, and you lie to Kenyans that you're subsidizing the cost of fertilizer. But by the end of the day, the farm produce, that flour, that maize cost will still be high. So you are not solving the cost of living. So by the end of the day, I'm a disappointed man on Ruto, a person who is educated, who is a doctor, who is advanced his education, who does not value the importance of education, having known that it is education that has brought him where he is. A person who was a minister for agriculture, having known the worth and the importance of agriculture, who walks in a farm to take photos with maize that is not ripe for harvest and telling us that this is the direction. Yes, farming is the direction, but why destroy that farming if we know that the cost of those food that is being produced will not go down? Huyo ni Babu Owino akizungumza mengi kabisa yanayohusu serikali, yanayohusu mwaka mmoja wa mheshimiwa rais, lakini pia yanayohusu sekta mbalimbali. Amezungumza kuhusiana na masuala mazima ya usalama wa watu, akizungumza ukweli, amezungumza namna ambavyo uongozi unakuja na kupita, lakini pia akazungumza namna ambavyo mheshimiwa pia ambaye kwa sasa ni mheshimiwa rais pia alikuwa mpinzani kipindi fulani, ipi nafasi ya watu kuzungumza, upi uhuru wa watu kuzungumza. Lakini akiongelea pia mwaka mmoja wa mheshimiwa rais amezikosoa sekta kubwa mbili, sekta ya afya lakini pia sekta ya elimu. Sekta ya afya yenyewe amekwambia ni sekta ambayo pia yenyewe inaumwa. Lakini pia katika sekta ya elimu amezungumzia namna ambavyo viongozi hawa waliopita, watu wasomi waliopita walikuwa wananufaika na boom basari, lakini kwa sasa wanafunzi wenyewe hawajiungi na vyuo. Lakini pia kazungumzia insurance fund na vitu kama hivyo. Niko na mtaalamu hapa Emmanuel, kwa kesho tunazungumza hili swala pia, au tunadiscuss hili swala pia. Nikianza Emmanuel kwa swali langu la kwanza. Namna gani ambayo tunaweza tukazungumza uhuru wa mwananchi wa kawaida, hata kiongozi kukosoa mamlaka, kukosoa serikali kuu ambayo inaongoza taifa letu la Kenya? Upo wapi uhuru? Unaposoma katiba ndio
kwenye article 4 nasema bills and rights of people. One of the rights is a right to express. Ndio. You have a right to associate. You have a right to talk anything you want. But as long as Yes. your right does not affect the rights of other people. Sawa. You have a right to talk. Yes. Yes, uko na hii haki ya kuongea. Ndio. Lakini una haki ya kuongea kila ambacho unataka kuongea. Sawa. Uko limited. Ndio. Kuna vitu vinaitwa hate speech. Ndio. Uweze simama ukapiganisha watu. Uende kwa vita. Alafu tuambie kuna haki ya kuongea. Sawa. Kwa hivyo kile ambacho mheshimiwa babu anajaribu kusema Ndio. ni yale masaibu aliyoyapitia alipokamatwa. Na ni kweli ya kwamba anasema kweli kwamba William Ruto amekuwa kwenye upinzani. Na pengine anajua shida watu wanapitia mnapokuwa kwenye upinzani. Lakini vile vile watu wakumbuke kwamba kuna vile vitu ambao huwezi kuvifanya ukiwa kwenye opposition. Ndio. Like waking up and speaking anything you want mbele ya serikali. Sawa. The government cannot protect you when you are abusing the same government. So unaposimama kusema unapigania haki za Wakenya. Very right. Imekupa hiyo uhuru. Ndio. Imekupa hadi security. Una hiyo haki. Uende kwa mkutano. Useme hivi na vile. Ndio. Ikupe hadi ruhusa. Unajua unapoenda hadi kwa maandamano. Ndio. Maana yake uende maandamano. Kuna kibali mahali. Lazima unapewa hadi kibali. Sawa. Unasema siku fulani na fulani. Maandamano ya amani. Sawa. Pale unapewa hadi askari. Wanakuchunga. Ili mtu yote asikuingilie. Sawa. Lakini tena kwa hayo maandamano unageuka na kuitusi serikali. Wewe ndio umesema. Unakuwa mpinzani wa serikali. Unakuwa mbaya zaidi. Inamlazimu tena serikali. Sababu ana mkono mrefu. Ndio. NIS, National Intelligence Service. Ndio. Ina advise government. Inamwambia ukiruhusu haya maandamano yaendelee hivi, kutakuwa ni kubaya. Sawa. Si eti serikali inazuia maandamano. Ni maandamano yanapofika kiwango fulani. Intelligence, makundi haramu yanaanza kujificha ndani ya maandamano. Ndio. Watu wanakuja wanauliwa. Na pengine hata serikali haikupanga. Wapata magaidi wametokea fulani wamefanya mauaji, property imeharibiwa. Na at the end of the day serikali ndio itakayolaumiwa. Sawa. Kwa hivyo kujibu swali lako kwamba everybody has the right to talk. Ndio. But again, you don't have the right to talk anything that you want. Sawa. Na tumepata kuona mheshimiwa Babu Owino ameweza kuzungumzia pia sekta ya afya, lakini pia sekta ya elimu. Tukianza katika sekta ya afya, comment yake ni kwamba sekta ya afya yenyewe inaumwa. Sekta ya afya yenyewe inahitaji msaada. Ukiwa kama mwananchi wa kawaida, tumepata kuona malalamiko mengi ya baadhi ya watu, wananchi tofauti wakilalamika kuhusiana na huduma ambazo wanazipata katika mahospitali. Ni upi mfanano tunaweza tukasema serikali ya sasa na serikali iliyopita kuhusiana na swala zima la afya, kuhusiana na swala zima la umakini katika hii sekta? Kwa kweli serikali ambayo iliweza kupita, ambayo ilikuwa chini ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ndio. Naibu wake William Ruto walikuwa na big four agenda. Ya kwanza ilikuwa food security. Sawa. Ya pili ilikuwa universal healthcare. Hapo ndio health nakuja. Ya tatu ilikuwa nakuja na manufacturing, ajira za watu. Na ya nne ilikuwa kuhusu housing. Hii ya universal healthcare, changamoto kubwa ambayo inapata ni kwamba iko chini ya serikali ya ugatuzi. Ndio. Ya kwamba ilikaa devolve. Sawa. Mambo mengi ya afya yako kwenye serikali za county. Ndio. Na county inapopata changamoto fulani, haitamaanisha county
Zanzibar itakuwa na tatizo hilo. Sawa sawa. Manake kuna zile kaunti ambazo zimeweza kujituma na kuweza kuimprove Ndio. viwango vya afya na matibabu katika kaunti zao. Ndio. Na zingine unapata kwamba zina taabu. Vile vile kwamba tuko na private sector ya kibinafsi kwenye masuala ya afya. Na tuko na sekta ya umma. Kila ambacho kingezungumziwa zaidi ni umma inavyochukulia afya wa Kenya. Na hapa Mheshimiwa Babu kidogo niseme kwamba ameweza kuenda kombo. Anaposema kwamba serikali increase yale malipo ya NHIF. Ikumbuke kwamba yameweza kupungua kutoka shilingi 500 hadi shilingi 300. Sawa sawa. Kila mwezi. Sawa sawa. Na Wakenya wengi wameweza kunufaika kwa hilo jambo. Kwamba shilingi 500 imekuwa ni mingi sana. Ndio. Na nadhani ni chini ya miezi mitatu ya kwanza Mheshimiwa William Ruto kila alichokifanya ni kupunguza bei ya NHIF kutoka 500 hadi 300. Sawa sawa. Lakini vile vile ameweza kuzungumzia tena kugawa sekta ya afya katika makundi matatu. Unapogawa sekta yote katika makundi matatu tena kwamba utahitaji watu katika maofisi tofauti tofauti. Ndio. Kuna stakeholders ambazo watakuja hapo na kuja kule kuna increase tena management. Hawa ambao wanaenda kwa zile ofisi wanahitaji hela. Ndio. Wanahitaji mobilization, wanahitaji facilitation. Na hizi zinatoka tena kwa mwajiri ambao ni Mkenya wa kawaida. Kwa hivyo kila ambacho tena najaribu kusema kwamba kwa umbali kwamba health irudi kwa national government. Sawa sawa. Kwa sababu county tena inaweza kuwa na ule mzigo wa kuweza kufanya majukumu yote chini ya county. Kumbuka kwamba kuna county ambazo zina changamoto ya ufisadi, kuna county ambazo bado hazijapata uweledi wa kutosha katika kuyafanya mambo kwenye ugatuzi. Sawa sawa. Na ni changamoto ambayo inawaletea Wakenya sana. Na sekta ya afya ni maisha ya watu. Ndio. Ni sekta yenye ni kama mboni ya macho. Sekta nyeti. Inafaa ichukuliwe na uongozi ambao ni mzuri zaidi. Hatutaki kupoteza maisha ya watu kwa sababu ya makosa ya kimsingi tu ya usimamizi labda ya serikali ambao pengine hayangetokea. Kwa hivyo pale Ababu wina anapomsuta serikali ni kweli ya kwamba serikali inafaa kumike katika swala zima la afya. Sawa sawa. Na mwisho kabisa tukichambua kwa haraka kwa sababu pia ya muda, tukizungumzia sekta ya elimu, tumepata kuona Mheshimiwa Babu Owino amezungumza vema kuhusiana na sekta ya elimu, hususan katika wakati wa sasa au nyakati hizi sasa. Wanafunzi wengi wanaonekana mtihani kuelekea katika maeneo yale ambayo wamechaguliwa kwenda kwa maana ya shule, lakini pia tukitazama wazazi. Hata siku moja nilizungumza na wewe mwenyewe hapa ndani ukazungumzia kidogo namna ambavyo school fees ina affect wazazi, lakini pia ulizungumzia kwa positive zaidi, ukasema pia hata hawa wamiliki wa shule hawataweza kuendesha shule zao bila namna ambavyo mabadiliko yakitokea, kwa maana ya mazingira yakibadilika na wao wanatakiwa wabadilike. Kwa hiyo tulizungumza kote. Comment yako hususan katika hii sekta ya elimu ambayo Babu Owino pia amezungumzia, kazungumzia bumu kipindi ambacho waheshimiwa walikuwa wanasoma au kipindi ambacho watu walikuwa viongozi mbalimbali na wasomi mbalimbali walikuwa wananufaika nazo, pia basari. Lakini kwa sasa anasema wanafunzi wengi hata wamechaguliwa lakini hawapati nafasi ya kwenda kule kwa sababu ya hali ilivyo. Namna gani ambavyo unazungumza hapa Emmanuel, ukiwa kama mtaalamu haya masuala, lakini pia ukiwa professional yako pia ipo katika ualimu? Niseme kwamba pengine waheshimiwa ukosea wakati fulani. Ndio. Ya kwamba unaposema sekta ya elimu si sekta zima ambayo ina changamoto. Sawa sawa. Sababu tunaposema wakati huu tuko na transition sekta, mfumo mpya wa elimu unaendelezwa sasa hivi. Huu ni wa CBC. Hapa by the way, Mheshimiwa William Ruto alisema ndio
akishinda uchaguzi ndio atamalizana na CBC. Imeku- Alisema hivyo. Imekuwaje sasa? Na pengine Wakenya wengi sana walimpigia kura sababu alisema atakapokuwa rais hii mambo ya CBC atamalizana nayo. Sababu ilianzishwa wakati kwamba ilionekana kwamba ni mzigo mkubwa sana kwa Mkenya. Kila asubuhi mtoto anahitaji hela. Kila asubuhi mtoto wa CBC tumeitishwa kuku, tumeitishwa sukari, tumeitishwa unga ya kupika chapati. Sasa hadi wazazi walikuwa wanashangaa sana. Na kweli mfumo wa CBC unapoanzishwa unaanzishwa na njia fulani ya kwamba unakuwa ni mzigo kwa Wakenya. Lakini serikali hii tena imeweza kuingia katika uongozi na umeweza kubadilisha fikra zao kuhusiana na mfumo wa CBC. Sasa wamesema baada ya kutoa wacha tuendeleze, lakini tutoe mzigo kwa mzazi. Kwa hivyo wameleta hela nyingi sana katika mfumo wa CBC. Na kweli kwamba serikali hii mwaka wa kwanza pesa nyingi zao kwenye budget zilienda kwenye elimu. Zaidi ya takriban 33% ya budget mzima ilielekezwa kwenye masuala mzima ya elimu. Kwenye sekondari bado hamna shida vile, sababu kuna CDF, kuna bursaries zinaendelea kukaa enrolled. Sasa shida okay, tuko na TVET. Serikali imewekeza kwenye vituo vya ufundi. TVET. Ndio. Na venye ambavyo Mheshimiwa William Ruto ameviamini sana. Hadi hapa hakuna shida. Sasa shida ni mtu anapoenda chuo kikuu. Na hapa ndio Babu Owino kila wakati anasema kwamba comrades. Kweli kwamba wakati wa nyuma kulikuwa na boom. Lakini watu wangapi wako ndani ya university? Wachache. Wachache. Ukisimama si kijiji. Constituency mzima wakipita watu 500. Wachache sana. Kwa wengi ambao walikuwa wanafanya mtihani. Sasa population ime increase. Watu ambao wanaenda university hivi leo ni wengi sana kukompea na wakati ule. Sababu kwanza watu ni wengi, tumekaribia milioni 60 million kwa Kenya. Kwa hawa inaia KCSE more than 500,000 wanakaa kwenye mtihani wa kitaifa. Kwa hawa around 100,000 qualify kwenda kwa university. Direct entry. Hapa tena kuna wale ambao wanakuja in universities waanze certificate, waanze diploma. Sasa unapoongeza takriban 200,000 wanaingia kwenye chuo kikuu. Hawa wote kusema eti uwape boom utaua economy. Unaweza kujikuta unaua economy lakini unapandisha sekta ya elimu. Ni kweli, which is good kwa katika taifa. Ndio masuala zima ya economy ni kwamba unapo increase hii utaua hii. Sawa sawa. Sasa kile ambacho kinafanyika ni kubalance. Ya kwamba huyu atapoenda university akimaliza apate kazi. Akipata kazi arudishe hela zile alipewa hela zisaidie mwingine. Lakini unapata kwamba atamaliza university atakaa nje miaka 4-5 kupata kazi. Ile pesa ambayo haitakuwa imerudishwa italeta matatizo kwenye kusupply hiyo kupeana. Circulation ya fedha inakuwa ndogo. HELB imeanzishwa na Mheshimiwa Mwai Kibaki. Ndio. Na uongozi unapokuja lazima uanze na wewe kitu kwa mgeni. Mheshimiwa William Ruto ametoa HELB, amesema tuite scholarship. Kaiondoa HELB akasema tuite scholarship. Yes. Ndio. Na amesema 45,000 ndio za benefit wa kwanza. Kumaanisha kwamba si wote kwa kwanza. Kwa hivyo kile ambacho kinafanyika kwamba unapoanzisha kitu kigeni kinakuwa na challenges. Sawa sawa. Lazima kiwe na changamoto fulani hadi pale itakapoingiana na vile wewe unavyotaka. Kwa hivyo niseme kwamba Mheshimiwa Babu Owino unaposema kwamba Mheshimiwa William Ruto kwamba apende masomo,
sana wakiingia kwenye vyuo vikuu, wengine wameingia TVET, hadi wengine washaanza masomo. Ndio. Kwa hivyo tuseme kwamba wa Kenya ni wale wa chini, viwango vya chini. Na pengine labda nitoke hapo. Unapozima moto na blanketi ni vibaya sana. Anakwambia ukizima moto na blanket ni mbaya sana. Hivyo ndivyo ambavyo anazungumza ndugu yangu Emmanuel Bosire. Lakini bora uite wazima moto. Wakusaidie. Utumie mbinu zingine. Ndio. Lakini usitumie blanketi. Kuzima moto. Manake utauzima kwa muda. Lakini tena ukianza kuwaka utaharibu kila kitu. Mtihani. Niseme hivi sababu serikali kile ambacho imeweza kukifanya kumalizana na hii pressure ya masuala ya kuingia university. Imekubali wanafunzi ambao wanaingia vyuo vya kitaifa, public universities, waruhusiwe kuingia hata kama hawajalipa karo. Ndio. Hivyo ndivyo unamaliza. Wameruhusiwa, sijamaliza. Wameruhusiwa kwamba na usimamizi wa vyuo vikuu ndio umekubaliana na serikali kwa kule mkataba wameweza kuweka na kukubaliana kwamba ruhusu kwanza waingie, tumia hela ambazo ziko kuendeleza shughuli, serikali inapotafuta mbinu ya kuweza kuleta hela hizi. Kwa wakati fulani inaweza kuonekana kwamba serikali imenufaika. Ndio. Lakini usimamizi wa vyuo hivi mbeleni unaweza kupata taabu iwapo serikali haitajukumika kufanya kile ambacho imeahidi. Sababu kutafuta hela hapa mbele inaweza kuwa changamoto. Ndio. Na itakapokuwa changamoto, basi usimamizi wa vyuo utamlazimu mwanafunzi kupitia mzazi wake tena kurudi na kugharamia mafunzo yake katika chuo kikuu. Kwa hivyo kwa sasa wameweza kuruhusu wanafunzi waingie. Wameruhusiwa kwamba kama mmepea mtu barua na amekuja admission, hana hela za kutosha, mruhusu waingie, aendelee na masomo. Unajua awali imekuwa kuna ile 50%, kwamba kama karo ya mwaka mzima ni 100%, lakini ile siku ya admission ukija na 50% admission fee unakubaliwa. Na kuna zingine ziko na 100% policy, kwamba for us to admit you must clear all the fees. Sasa hii ndio itakuwa ni changamoto na pengine ilete kwa muda unaposonga. Tuseme chini ya miezi 3-4 tutasikia usimamizi wa vyuo vikuu utakuwa ukisema nini. Hivyo ndivyo ambavyo ndugu yangu Emmanuel anajaribu kuzungumza na mtazamaji wa Channel 7 News TV, tukiwa bado live kabisa hapa asubuhi ya leo. Bado tunazungumza na tunazungumzia mwaka mmoja wa Mheshimiwa Rais William Ruto katika ofisi yake ile, na hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukaita au tukasema mwaka mmoja wa kazi na Mheshimiwa Rais William Ruto. Na tuko na baadhi ya wadau tofauti wao wakimaanisha kitu, lakini pia tumepata kuona waziri Moses Kuria, huyu ni waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda, namna ambavyo ameizungumzia vema mwaka mmoja Mheshimiwa Rais, na lakini pia tulipata kuona kituo kimoja cha habari nchini kimeweza kumbana Mheshimiwa Moses Kuria, na ikawa kuna namna fulani. Nitampa Emmanuel nafasi yake ya kucomment hii hali au hili swala, lakini wakati huu nataka tuwaone wakazi wa Kiambu kule wakiwa na mafuta ya kupikia baada ya lori kupinduka mjini Gitaru. Sawa Tunayo hii video bila shaka. Tunayo video ambayo wakazi wa Kiambu wakiwa na mafuta ya kupikia baada ya lori kupinduka mjini Gitaru pale. Wao wakiwa kwa hivyo pale kwenye School of Law ndio kuna kitu inaitwa ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Vis major. Kwamba hata watakapoenda kotini mawakili najua pale watasema kwamba si makosa ya dereva. Hii ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Kwa maana yake vis major. Sawa. Ni Mungu alifanya tu ianguke. Umesema hii inapatikana wapi? Kwenye sekta ya wakili.
wakili. Wewe si wakili, huwezi elewa. Sasa yeye kama wakili hivi anavyoniambia mimi si wakili. Yeye kama wakili elewa kwamba neno vis major inamaanisha kwamba ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Ya kwamba hii tendeke ndio labda wengine wanafaike. Ni kama ajali fulani zikitokea, earthquakes. Kuna vitu huwezi eleza tu hivi na macho kibinadamu mbona yakatokea. Lakini utakapojikita katika, kwa maana wewe ni wakili na lazima utetee kesi, utasema mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Na mimi siku moja nitakuletea gazeti ambalo Jamaati ya Ahmadiyya, Waislamu wa Jamaati ya Ahmadiyya wanalo gazeti linaitwa Mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ndani utakutana na visa mbalimbali, matukio mbalimbali. Nitakuletea hiyo gazeti inshallah. Sasa unajua mara mingi kuna vitu si rahisi vitendeke. Kwamba gari ambalo inasafirisha soda likaanguka wakati mmoja na gari linalosafirisha mikate. Ndio. Itokee kwamba zianguke wakati mmoja sehemu moja, watu watafurahia sana. Watafurahi sana. Au gari lenye mikate likadondoke sehemu inayoitwa Mwembe Chai. Hapo unaona mjani. Sasa wakazi wa Kiambu wakiwa na mafuta ya kupikia baada ya lori kupinduka mjini Gitaru, imeibua hisia za watu wengi kwamba kuna shida ya mafuta, na ndio maana wakazi hawa wamekimbilia baada ya kutoa msaada. Maana wenda waliopinduka pia ni ndugu zetu. Sasa kwa nini tusiwape msaada? Baada yake tunachokifanya ni kutimuka na mafuta. Basi hii hapa video inaonyesha wakazi wa Kiambu wakifanya yao tuseme. Hii hapa video, baada ya hapo tutarejea ndani ya studio zetu za Channel 7 News TV. Watu wengi wenye walikuwa wameanza kuchota, lakini vile masaa inaenda ikiendelea ndio watu wamekuja wakashota mafuta mpaka yenye ilikuwa imejaa hapa kwa mtaro, naona ni kama yote imeisha na watu wamejisaidia nayo. Mtungikaa 10. Waji wa hapa Gitaru, na leo asubuhi tumenyeshewa na baraka. Tumesikia gari imekuja, wakao serikali imetukalia kidogo, lakini Mungu ameona kilio yetu, kaamua kutunyeshea baraka. Asubuhi gari ikakuja imeanguka, na sisi kama wananchi hatujakasirika sana ama tujalia juu hakuna mtu amekufa ama maumivu yenye imeripotiwa ya hali ya juu. Ingawaje tumechota tu mafuta, tumepata baraka mingi. Billions of money.
Unajua anatuelezea tu ilikuwa imechukuliwa kwa port inaenda kuwa refined ndio ikuliwe. So anaomba wananchi wasitumie. Timega mafuta ni manyezo. Paizo. Na ngoje kwetu ya. Marade binya magesoroka. Namna hiyo Kiambo hapo neema imetokea kama wanavyosema wenyewe, leo tumejawa na neema au tumebarikiwa na neema. Sasa ukienda leo maeneo ya Kiambo yale unaweza kujikuta unapikiwa uji wenye mafuta kwa sababu mafuta yamejaa kweli kweli kwa wananchi. Lakini pia baadhi ya watu wanasema kwamba serikali ilitukalia ngumu namna fulani, lakini Mungu ametuona imani ya watu wengine na namna hivyo. Lakini tumepata kuona baadhi ya watu wengi wakiwa na madumu mbalimbali, madumu mengi kwa maana hivyo. Wengine wakiwa na majagi, wengine na masufuria. Lengo hasa ni kupata hii neema ambayo wanaamini imewajia, hususan katika masuala mazima ya mafuta haya tunayozungumzia. Sasa siku ya jana pia mheshimiwa waziri mwenye dhamana yake mheshimiwa waziri Moses Kuria, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda, pia alizungumza katika kituo fulani cha habari na simu zikapigwa na baadhi ya watu wakaonekana kule. Lakini pia mtangazaji mmoja alielekea katika supermarket fulani kuonyesha ushahidi wa kwamba lita moja ya mafuta inauzwa bei gani. Alionyesha namna ambavyo mafuta ni ghali, lakini sidhani kama lile dumu lilikuwa ni la lita moja au la. Hayo yote pia naweza nikazungumza na mwenzangu hapa, mtaalamu mwenzangu Emmanuel juu ya uchambuzi huu. Emmanuel, tukianzia katika hii sekta sekta ya biashara, viwanda, pia uwekezaji, hali kadhalika tumepata kuona baadhi ya mataifa jirani yakinufaika na uwekezaji hususan, na hata yule mheshimiwa rais kwa mfano wa Tanzania pale Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, yeye alizungumza akasema pia nchi jirani inanyesha mvua, nchi jirani kuna waka moto. Kinachopaswa sisi tutumie hii nafasi, fursa hii kuzungumza na baadhi ya wawekezaji ambao wanatamani kuwekeza katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, basi wawekeze pia kwetu. Lakini pia wawekezaji wengine wanasema wamehamia kule kwenye kuwekeza kwa sababu huku pia kulikuwa na moto fulani na waka. Nafasi ya uwekezaji katika taifa letu ipo vipi? Lakini pia biashara, mzunguko wake kwa sasa unaona uko wapi? Hali kadhalika viwanda, namna ambavyo viwanda vyetu vinafanya kazi iko vipi? Tulipata kuona kuna takwimu imeleta kwamba baadhi ya viwanda vimefungwa kabisa kutokana na namna ya uendeshaji viwanda inakuwa ni mgumu. Namna hii au sura hii au picha hii unaitafsiri vipi au unaichambuaje ndugu yangu Emmanuel? It's a very detailed question. Ndio. Sijui nijikite kama mwanabiashara. Kinga serikali. Unaweza kugawa serikali mkono. Ama investor. Unaweza acha pengine nianze na investor wa majuu. Investor wa majuu anapokuja kwenye taifa linaloendelea kufanya investment, ndio kuwekezaji, anakuja na nia njema. Na nia njema yake ni kwamba awe kwa taifa hilo kwa muda mrefu, na faida yake ataiona baada ya kipindi fulani. Sawa. Miaka 10, 12, 20. Manake investors wengi they are not short term investors. Wao ni long term investors. Kama changamoto hii tunapoiona kwenye sekta ya kawi energy, ya kwamba badala tuwe na monopoly ya Kenya Power, why don't we call for investors from all over, waje wengi tuwape contracts. Unajua Kenya itakuwa mbele zaidi, ya kwamba kutakuwa na producers wengi wa electricity, ndio very reliable. The countries stima kuenda itakuwa breaking news. Sawa. Yani ipotee tu hivi hata dakika moja. Breaking news kabisa. Lakini kwetu Kenya ni kawaida sasa. Na nadhani pengine Afrika Mashariki. Na unapopata investor ambaye ni Mkenya, sasa na usema kama investor Mkenya, nitafanya hiki kitu kwa mwaka moja, nikae bilionea.
Ndio. Chini ya mwaka mmoja, miwili, mitatu, nitainvest hapa. Nitapeana chai kule, pale na mle. Alafu nitakuwa bilionea. Ndio. Yani hiyo ni greed. Ile unataka ulale uamke tajiri. Investment ya muda mfupi, unyanyase watu wengi, uamke ukiwa bilionea. Hiyo ndio changamoto ya local investors mara mingi sana, kushirikiana na uongozi. Kwa sababu system iliwafunza hivyo. Niseme kwamba unajua, sijui kama umejua hii. Taifa letu la Kenya, millionaires wengi ama watu wengi walikuwa millionaires kipindi chake Mwai Kibaki. Ndio. Hicho ndicho kipindi ambacho watu wengi walikuwa mamilionea. Ndicho wale ambao walikuwa mamilionea waliingia mabilionea. Ndio. Sababu alifanya juu chini kuwapa wanabiashara environment mzuri ya kufanya biashara. Sawa. Sasa nirudi katika uwekezaji nzima katika taifa letu la Kenya. Na changamoto ambayo inafanya hivi ni kwamba kuna political reasons. So as an investor, there are things that you consider. That when you want to invest in a place, the security factor comes first. Ya kwamba hapa ninapoenda kuwekeza, usalama uko sawa vizuri. Hapo naenda kuwekeza. Lakini haimaanishi ni usalama tu ambao unachangia. Pia unauliza vitu kama market strategy kwa aje, uongozi, political stability. Stability inamaanisha kwamba leo kuwa vibaya, kesho kuwe vizuri. Leo kubaya, kesho kuzuri. At the end inaonekana political stability of that area iko sawa. Sawa. Kwa hivyo kuwekeza katika taifa huchangia vitu. Kuna hadi pale mtakapokuwa na vita. Kuna mtu baada atapenya tu wa risk. Sema acha ni risk. Kuna vita, lakini nikiingia niendelee na biashara wakati huu, faida itakapokuja mingi sana. Na kule mwana ataogopa aende kuwa peaceful. Kwa hivyo nisema kwamba political stability ni nzuri. Serious business traders and investors watataka taifa ambalo lina amani, hakuna mambo na maandamano ya haribu property, na pengine ndio ilichangia sana katika investors kutoka Kenya kwa muda, na najua watarudi tena. Ndio. Haya, umezungumza hayo, lakini tuyazungumze pia kidogo tu ya Mheshimiwa Waziri Moses Kuria. Wakati jana akiwa katika kituo fulani cha habari, namna ambavyo mambo yalitokea pale, kama tusiite hivi ninavyotaka kuita, bali tuite tu mambo yaliyotokea pale yalikuwa ni kama kushtukizwa kwa habari. Maana Mheshimiwa Waziri alivyokaa pale akazungumza, lakini pia ikaonekana kuna arrangement zimetumika au zimefanyika kuonesha namna ambavyo mafuta yako na bei kali huko katika mitaa mbalimbali. Ile ulipata kuiona bila shaka. Comment yako ilikuwa ni ipi pale? Mheshimiwa Moses Kuria ndio na Mheshimiwa Nyoro walikuwa wakiojiwa kuhusu mwaka wa kwanza wa William Ruto kwenye uongozi. Ndio. Na kweli kuna sekta ambazo zinahitaji wanasiasa. Licha kwamba tunampinga Mheshimiwa William Ruto aliwateua marafiki zake wa kisiasa, kuna sekta ambazo lazima uweke wanasiasa ndio wakusaidie. Unajua, niliona akiuliza kwamba Jomo Kenyatta akiwa rais hamkumuita kwa mwaka wa kwanza. Daniel Moi akiwa rais miaka 24 hamkuwahi muita kwenye studio hata mara moja. Mumwambie chini ya mwaka mmoja umefanya nini? Kibaki vile vile. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hamkumuita, hamkufanya anything kuhusu one year in government. Lakini Mheshimiwa William Ruto na Kenya Kwanza tunapoingia kwenye uongozi tuanzie mambo ya one year in government. Kuonyesha kwamba tumejituma, tunafanya kazi. Sawa. It was an light note, I think. But the main thing here is Kenya Kwanza government
inaangaliwa kwa mwaka mmoja. Ndio. Na kazi ya media ni kazi moja kama ile ya upinzani niseme, kwamba kufanya serikali ijukumike katika majukumu yake, itekeleze yale ambayo ilisema. Kama kwenye uchaguzi mlituahidi ya kwamba tukiingia kwenye serikali miezi mitatu tutafanya hivi, basi media watangoja miezi mitatu alafu watauliza mmefanya ama nini, kuna matumaini ama. Kwa hivyo kile ambacho Mheshimiwa Moses Kuria alikuwa anajaribu ni kujaribu kutetea serikali kwa yale ambao wameweza kufanya na yale ambao hawajaweza kuyafanya. Sasa haswa swala la mafuta na bei ya mafuta ya mboga, alipoulizwa Moses Kuria ni kama yeye mwenyewe hajui bei ya mafuta lita moja shilingi ngapi. Lakini vile vile unajua tu kuna aina tofauti za mafuta. Ni kweli. Kuna fresh fry, kuna nini, golden. Sasa na bei haziwezi kufanana. Kuna hadi olive. Kwa hivyo mafuta unayatumia kulingana na kiwango chako cha maisha. Na sasa Mkenya wa chini ndio common, ndio lazima azungumziwe. Alipoulizwa bei yake akasema ukienda Ruiru bei ya mafuta ni tofauti na ni affordable. Sasa akawaambia hadi akamwambia wewe piga ingia kwa supermarket, wapigie simu waambie. Sasa wale wakaenda Eldoret. Kata bei ya lita 2. Ndio. Sema bei ya mafuta haya lita 2 inaenda 370. Lita 2 tuende hapa hii brand 400. Sasa Moses Kuria akapatwa na wakati mgumu wa kujitetea. Akapata wakati mgumu sana wa kuweza kueleza kile alichokimaanisha. Lakini tuseme ni yako ambiwa ni lita 2 na yeye alikuwa anasema lita 1. Ama hapo ndio anafaa aelekezwe vizuri. Lakini kwa kumaliza tuseme kwamba Mheshimiwa Moses Kuria na Ndindi Nyoro wao wako kwenye serikali na walijaribu walipoweza kujaribu kutetea serikali kwa sehemu fulani niseme kwa kuleta facts yale ambao wameweza kufanya chini ya muda mfupi ambao wamepewa uongozi wao. Lakini kivyangu niseme Kenya Kwanza under 1 year tuwape 52% hivi. Wamejaribu. Sawa. Kenya Kwanza ndani ya mwaka mmoja kuna namna ambavyo wamejaribu. Anazungumza hivyo ndugu yangu Emmanuel. Niko naye hapa mpaka baadaye kidogo tu. Tumesalia muda mchache sana kuweza kumaliza hapa. Kwa sasa tumetumia zaidi au takriban dakika 58 hivi. Mpaka sasa tumetumia kama dakika 58 hivi. Lakini mambo pia yanakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo mtazamaji wa Channel 7 News TV, bado tuko live hapa na kwa sasa nataka nikupeleke kidogo maeneo fulani kule wanakuita Garissa bila shaka wanakuita Garissa. Kuna namna fulani hivi watu wamebehave kule. Kuna namna fulani vurugu kidogo imeweza kutokea. Nataka tutazame hii video kisha tutakuja kuchambua nini shida, nini chanzo na nini kinaendelea kule kwa sasa, na baadaye tutakusomea tu kidogo muhtasari wa mambo ambayo tumeyazungumza na tutayazungumza kidogo kisha tuagane nawe mtazamaji wetu wa Channel 7 News TV. Karibu sana. Honorable members, respect the court orders. Sergeant at arms, can you allow the members to sit where they belong? Sergeant at arms, Sergeant at arms. Okay, honorable, I know that the honorable members, honorable members,
Nilichokiona mimi macho yangu mawili ya nyama ni vurugu, fujo, mtiti tunaweza tukaita hivyo. Lakini hawa ni madiwani. Mimi na macho yangu ya nyama. Mimi nimeona mtiti Emmanuel. Nimeona vurugu imeendelea pale. Nimeona viongozi uko na amani. Kulikuwa na amani, watu wanagombana pale. Mama kavaa baibu yake lakini karuka sarakasi namna ile. Ni mazungumzo ya amani. Mazungumzo ya amani kutoka wapi bwana? Bwana Emmanuel, hii ni nini? Tafsiri ya madiwani hawa kutoka kule Garissa. Kuna namna ambavyo wamebehave mbele ya speaker. Tunaweza tukasema hivyo. Unajua? Kubehave vibaya mbele ya speaker haimaanishi kwamba wanao behave vibaya ndio wabaya. Ni kweli. Wakati mwingine speaker huweza kuwa mbaya. Amekosea, sawa. Ni kabisa. Ni tunafaa tuelewe vile. Ndio. Lakini chanzo kikubwa pale ni wako napigania viti. Na hiyo inatupa taswira kabisa ya Wakenya kwamba viongozi hawatujali. Viongozi wanajijali. Ndio. Kwamba mnapopigana tumewapa kura kama wawakilishi wadi, muingie kwenye county assembly. Hapa muweze kupitisha sheria, policies za kubadilisha maisha ya watu wa Garissa. Lakini mnapoharibu huo wakati na kuanza kwenye vita, inaleta picha mbaya sana kama viongozi. Kwa hivyo hamfai kuitwa hata waheshimiwa. Mbona muitwe honorable? A honorable person who can dare fight in a honorable house. Very bad. Very bad. Sawa. Kwa hivyo nisema kwamba hapo sioni vita. Okay, ni vita lakini ndani yake kuna amani. You know, there's a place you must disagree to agree. Ya kama lazima wafanye hivyo ndio amani ipatikane. Sawa. Kuna ile mwenye pengine walijaribu kutumia mbinu zingine ikaweza kutokea, lakini ni jambo baya sana. Tunasema we should up to this 21st century we don't want to have a scenario whereby we must have elected honorable members fighting for what is necessary to be done. Sawa. Nipe kidogo elimu kidogo hapa Emmanuel kuhusiana na swala hili. Tulikuwa tunaona kuna namna wanapigania pale, wanapigana na baada ya kuchomolewa kitu fulani ambacho kuna baadhi walikuwa nakizuia kile, sijajua ni fimbo au ni kiti. Tukaona ghafla watu wanatoka nje. Kile ni nini na kina heshima gani katika bunge? That's the authority of the speaker. An authority of the speaker. For a house to be functional, it has to have emblems. Sawa. Like there must be a flag, national flag. We have to have the county flag being raised. We must have the national
being sung. So all those are the things that give it, now make it different. You know, it's a different room. It's a sanctuary in itself. Sijui kama unanielewa kwamba ni msikiti. Msikiti? Hiyo. It's a sanctuary in itself. Kwamba unapoingia pale ni mahali ambapo takaswa, ni mahali pa pema ambapo watu wanabehave vizuri. Ndio. Ni kama tu mtu unapoenda kanisani. Na kuna vile vitu lakini unapoviharibu sasa vinakaa taken care of, vinatolewa ionekane kwamba motion ama the point of discussion haiko pale na itarejelewa tena. Sawa sawa. Na nilikuwa nazungumza na producer yeye anasema hile kuna jina amenitumia hapa, ameniambia ile inaitwa ceremonial mass. Ni hivyo? Ceremonial mass okay, sawa. Ni spelling wenyewe wanakuambia pronunciation ukipronounce tofauti kuna namna ambavyo ita sound tofauti, lakini inaweza kumaanisha vingine pia. Ndio nilikuwa najaribu kupeana explanation ya kwamba ndio vinapokuwa in a complete the assembly, lakini inapokuwa haipo basi ni kama anapovaa speaker. Ndio Lazima naye anavaa ionyeshe kwamba yeye ni speaker. Sasa yeye akona amri ya kuwa speaker, lakini anapopitoa anarudi kuwa mtu wa kawaida. Sawa sawa. Naam. Hivyo ndivyo ambavyo ndugu yangu Emmanuel anajaribu kuacha komenti zake hapo kuzungumza hivyo, lakini tuko na mengi ya kudiscuss na kusema na wewe juu ya masuala ya michezo na burudani, lakini pia kimataifa. Na nikujuze tu habari muhtasari juu. Kaunti za pwani zatakiwa kufunza vijana kuthamini wazee, kukomesha mauaji ya wakongwe. Hiyo ni taarifa pia ambayo mtazamaji, kutokana na muda tulikuwa tunakusomea tu tunakusomea tu muhtasari. Lakini Watengula Papa wa Roma ndiye kusema rais na naibu wake wakiwa nje ya nchi. Lakini pia mahakama ya dumisha uamuzi wa kutimuliwa kwa jaji mwenye matatizo ya kiakili. Hiyo pia ni taarifa ambayo mtazamaji wa Channel 7 News TV paswa uifahamu. Lakini tunazo taarifa mbalimbali. Polisi nchini Uganda wapiga marufuku matukio ya mikutano ile inayofanyika na Bobi Wine. Hiyo ni taarifa ya kimataifa. Na hapa kidogo naomba niguse ili Emmanuel kidogo ache comment yako. Na kwamba polisi nchini Uganda wamepiga marufuku mikutano ya kisiasa inayoandaliwa na kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi ambaye pia anajulikana kama Bobi Wine kutokana na ukiukaji wa utaratibu wa umma na kumchafua mheshimiwa rais. Naibu Inspector Generali wa polisi Tumusime Kazigazi amesema kuwa alisema mtu mmoja amefariki na wengine 10 kujeruhiwa vibaya katika mikutano ya chama cha National Unity Platform NUP. Bwana Kazigazi aliwaonya wafuasi wa NUP dhidi ya kile alichokitaja kuwa mawazo ya kundi la watu dhidi ya raia na wasimamizi wa usalama. Polisi pia walimshutumu Bwana Kyagulanyi kwa kuchochea makundi katika mikutano yake iliyoanza Jumatatu. Bwana Kyagulanyi hata hivyo ameapa kuendelea na mkutano na kuwataka wafuasi wake kusubiri ishara anatumia mikutano hiyo kuinua uungwaji mkono mashinani kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2026. Wataanza nchini Tanzania 2025, watafuata Uganda 2026. Huu unaozungumzia uchaguzi mkuu 2025 Jamhuri ya Tanzania, lakini Uganda watafanya 2026 na sisi nchini Kenya tutafanya mwaka 2027. Namna gani unazungumza? Joto limeanza mapema hivi. Ndugu yangu Emmanuel, joto limeanza mapema hivi. Viongozi wanachangamsha siasa nchini Kenya kule, nchini Uganda kule. Tunapata kumuona Bobi Wine ana push kweli Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni. Namna gani unaweza kuzungumza au comment yako ipi ni ipi? Niseme kwamba kupiga marufuku maandamano ni kinyume na katiba. Ndio. Bobi Wine na pengine atapata maarufu. Kwa changamoto ambayo iko Uganda moja tu, kwamba kuna mtu mmoja kiongozi. Ndio. Museveni. Ndio. Nataka afi akiwa ni rais wa Uganda. Amekuwa rais kwa muda mrefu. Hataki kutoka.
anafanya house arrest. Ni dictator wa kisasa. Dictator wa kisasa kwamba anatumia modern means za isolation. Unapewa house arrest. Unazimiwa internet, kila kitu. Unabaki kwa nyumba. Hutoki. Kwa hivyo ni up to today 21st century, I think changamoto nyingi ambazo Waganda wanapitia ni kwamba kuwa na kiongozi mmoja kwa muda mrefu hadi kunyima watu wengine fursa ya kuonyesha uongozi wao. Na revolution mbio pengine huleta tena maendeleo katika taifa lile la Uganda. Bobi Wine na wengine wakishikana pamoja wapiganie taifa lao la Uganda, watalikomboa. Itachukua muda lakini watalikomboa. Kama wanapoingia kwenye uchaguzi mwaka 2026, sasa hivi pengine ameanza kujipanga. Sawa. Ameanza kujipanga. Ndio. Najua sasa mwaka 2026 kwa Uganda hakutakuwa na maendeleo kwa campaign. 2025 Tanzania. 2027 Kenya. Unaona nani atamsaidia mwenzake Afrika Mashariki? Nani atamsaidia mwenzie? Anajua ajuzi tu tumeona Museveni akimsaidia William Ruto. Tumeona Museveni wakisaidiana katika Afrika Mashariki. Ndio. Lakini vizuri tuwe na alikuwepo Jakaya Kikwete, akiwepo Uganda Museveni. Alikuwepo Pombe, akiwepo Museveni. Alikuwepo Moi, Museveni akiwa rais. Bana. Alikuwepo Mwai Kibaki, Museveni akiwa rais. Alikuwepo Uhuru Kenyatta, Museveni akiwa rais. William Ruto, Museveni rais. Museveni umechosha watu. Kwani wewe uchoshi watu, upumzike kidogo, uende uachie vijana wengine. Sawa. Na usituletee familia. Usituletee familia. Ndio. Lazima bibi yako tueshara kijana wako akuje kuwa rais. Hizo ni hereditary ways of leadership. Sawa. Zilipitwa na wakati. Ndio. Hivyo ndivyo ambavyo anazungumza ndugu yangu Emmanuel, lakini comment yake imekuwa hivyo. Lakini kimataifa tunayo habari za kimataifa pia. Hofu ya hadi watu 20,000 kudaiwa kufariki katika mafuriko ya nchini Libya. Lakini ghadhabu zaibuka pale Hispania baada ya mwandishi wa habari kupapaswa makalio akiwa kwenye kipindi mubashara kabisa. Yaani leo unakuwa live alafu kuna namna fulani wenzetu kule wana mila zao kushikana migongo, kupapasana hivi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo imekuwa ghadhabu zimeweza kuibuka baada ya hilo tukio kufanyika. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo tunaweza tukasema. Lakini pia serikali zinazosimamia Libya zaratibu misaada baada ya mafuriko. Serikali zinazosimamia au zinazohamasiana Libya zaratibu misaada baada ya mafuriko. Lakini pia tunayo taarifa ambayo inasema mzozo Sudani, uporaji wa zuka mjini Khartoum, wamiliki wa nyumba wakitoroka. Yani pale mjini Khartoum sasa uporaji umeongezeka, uporaji umezidi na baadhi ya wamiliki wa nyumba wakikimbia. Sasa hiyo ndio ambayo athari tunazungumza siku zote ya machafuko. Lakini Libya kule watu zaidi ya 20,000 inaonekana wamepoteza maisha baada ya mafuriko kuongezeka. Lakini milipuko mikubwa imeripotiwa pale Crimea. Kuna ripoti za milipuko katika eneo la Yevatoria kwenye pwani ya magharibi mwa Crimea. Lakini pia watumiaji wa mitandao ya kijamii wamekuwa wakiandika kuhusu sauti za drone na operation za angani za mifumo ya ulinzi wa anga, kuruka kwa ndege zisizo na rubani. Milipuko kadhaa na mwanga pengine kutoka kwa moto zinaripotiwa kwa mfano. Lakini hizo ndio taarifa ambazo za kimataifa. Lakini tukiwa tunaelekea katika ungo mwisho kabisa, tuweze kutazama namna gani katika habari za michezo na burudani. Tukitazama juu kwa juu tu katika habari za michezo na burudani, baada ya kuona kwa muda mrefu kidogo au kwa wiki nzima kutokushuhudia EPL kwa maana English Premier League kuendelea, na hii ni kutokana na baadhi ya michezo iliweza kuendelea kwenye wanaita Euro qualifiers. Lakini pia mshambulizi wa Tottenham Hotspur Richardson amesema kuwa anatafuta usaidizi wa kisaikolojia atakaporejea Uingereza baada ya mapumziko ya kimataifa. Ni kwa namna gani atafuta usaidizi wa kisaikolojia? Tutafahamu. Richardson alipigwa picha akitokwa na machozi baada ya kubadilishwa wakati wa ushindi
wa goli 5-1 Brazil dhidi ya Bolivia Jumamosi iliyopita, lakini alisema hali hiyo ilikuwa njia ya kuondoa mambo ambayo yalikuwa yanatokea nje ya mfumo wake. Lakini Brett Richardson amefunga mabao 4 pekee katika michezo 40 aliyocheza Spurs tangu wajiunge nayo kwa pauni milioni 60 kutoka Everton msimu uliopita wa joto. Namna hiyo. Emmanuel, chochote cha comment hapa kabla tujaenda kwenye taarifa nyingine? Twende nyingine. Lakini amesema saikolojia ni jambo nzuri sana. Kabisa. Peace of mind kila kitu. Ndio. Unapokuwa na msongo wa mawazo ya kuletea shida, utapoteza kila kitu. Sawa sawa. Ni vyema kwamba amesema hivyo, na najua kwamba wale watu ambao ni wahusika katika masuala ya afya ya kimchezo na kispoti, naamini kwamba wataweza kuwajibika na wakaweza kumsaidia na kwa changamoto anazozipitia mchezaji. Sawa sawa. Ndugu yangu Emmanuel, leo ni tarehe 14 Septemba na tumepata kushuhudia baadhi ya michezo mbalimbali imeendelea na inaendelea, na leo tarehe 14 Septemba kutakuwa na mchezo kati ya Northern Ireland dhidi ya Northern Ireland leo watacheza dhidi ya San Marino, lakini tumepata kushuhudia michezo kadhaa imepita katika hii UEFA European Champions Qualifying, na tumepata kumuona Portugal akishinda ushindi mnono siku ya juzi, kamtandika mtu bao 9-0 Luxembourg hawa. Lakini pia tumepata kuona ushindi wa Spain siku ya jana Jumanne, ameshinda goli 6-0 zaidi ya Cyprus, huku Romania nao wakishinda goli 2-0, Switzerland nao wameshinda goli 3-0, na Israel walivyokutana na Belarus basi wameweza kushinda goli 1-0. Norway nao wamempiga Georgia goli 2-1. Mchezo huu wa Norway umeonyesha namna gani England au ligi ya Uingereza ina nguvu, kwa sababu Martin Odegaard kutoka pale Arsenal ameweza kuandika goli dakika 33, lakini Erling Haaland yeye ameweza kuandika goli dakika 25, hivyo kuwafanya Norway kuibuka kidedea dhidi ya Georgia siku ya jana. Namna yako kucomment kabla hatujaenda kuigusa EPL itakayoanza siku ya Jumamosi. Umeanza uchokozi. Nilikuwa najua nikaacha uongee kwanza. Ndio ndugu yangu Emmanuel. Arsenal ndio sijui nani yule alifunga. Mimi nimesema Odegaard 33 Odegaard alishinda. Man City akafunga dakika ya 25. Hujasema wachezaji wa Manchester United. Kwa nini wataje wachezaji wa Manchester United? Mbona wameng'ara vizuri siku ya imekuwa siku ya juzi? Mimi naizungumzia jana. Hiyo walifanya juzi, lakini ni tukio ambalo linaendelea bado. Bado ni kwenye kuqualify. Sawa. Sawa. Wote. Wewe unataka Bruno Fernandes afanya maajabu. Ndio. Wewe unataka kwa hiyo tuzungumzie kwanza tukio la juzi. McTominay afanya maajabu. Ndio. Harry Maguire. Harry Maguire kafanyaje naye? Maana Harry Maguire ni sio ilikuwa deflection. Sio ilikuwa deflection, sio alifanya kusudi. Maana nikakuta mtu kafunga afu anatoka kanuna. Afanya kazi yake ya kawaida. Ile ni nini? Maguire nini tena? Shida iko wapi? Defender. Na pengine imeonyesha kwamba Maguire atapata kazi ngumu. Hadi wewe mwenyewe unaguna kwanza atapata kazi ngumu pale Manchester United. Ndio. Na ni kweli kwamba kuna wachezaji wanapoenda kuchezea timu yao ya kitaifa, mfumo wao huwa umeimarika. Kweli. Zaidi wanaporudi kwenye mchezo wa EPL. Ndio. Na pengine sijui ni kutocheza vizuri nini. Wewe unadhani changamoto ni gani kwa Maguire? Kama tunavyomzungumzia Richardson sasa hizi anasema psychology. Unajua sikufichi. Yeye katika michezo 40 ni striker, kumbuka. Anafunga goli 4. Michezo 40 unafunga goli 4 mtiani. Lakini ukiwa pia defender ambaye kila siku unakutana mikutuo au matukio ambayo yanaku affect kichwa, inakuwa mtihani kweli kweli kurudi kwenye ile form yako, kwa sababu nimepata kuona mtu kama Maguire mara zote anakuwa anacheza vizuri. Mimi Maguire namuonaga anacheza vizuri, lakini likitokea tukio hata la kupigwa chenga chini anadondoka chini, plus watu wataanza tu kuzungumza kuhusu Maguire. Yaani ni tukio ambalo linaweza likatokea kwa defender mwingine ambaye hajazoeleka kuzungumzwa hivyo. Lakini ikitokea kwa Maguire, basi utakuta Maguire anaelezwa kwa mfano
tofauti au mfano mbaya? Nimeona baadhi wa changanuzi wakisema kwamba Mawaya si mbaya vile kabisa, lakini media na England at large nimeamua kumharibu ya jina. Inaweza kuwa ni kweli kama ni media ama ni mchezo. Mimi naamini media pia, hata watu mashabiki, kwa sababu sababu ni mchezo. Pale mnautazama mchezo live. Ndio tunautazama mchezo live, lakini yeye ndiye amefanya kosa. Lakini akizungumzwa mtu mara nyingi kwa mfano mbaya, trust me, inakuwa ni ngumu yani atakuwa hata anajishtukia. Yani Maguire pale anaingia uwanjani kwa hofu nyingi, anakuwa na hofu anakuwa na hofu ya mchezo, anakuwa na hofu ya mashabiki, anakuwa na hofu ya cameras, hata mpira wenyewe anakuwa na hofu nao kwa maana ule mchezo. Sasa shida ni kwamba psychologically anakuwa affected moja kwa moja. Hivi Manchester United wanafaa wawe na beki mwingine? Yeye ni central defender. Of course mbadala unatakiwa uwepo, lakini Maguire pia anavyo vigezo vya kucheza pale. Na ndio maana Manchester United bado ina imani wana imani na yeye. Nani alimsajili Maguire? Sijajua, tuzungumze na Eugene. Aliyemsajili alimtumia Maguire hadi akashinda kombe. Ndio. Na akamaliza wa pili kwenye ligi kuu ya Uingereza. Ndio. Hivi ni Maguire ni mbaya ama usimamizi? Wenda usimamizi. Mimi niko na Ten Hag inawezekana. Nakumbuka wakati fulani David De Gea kibaki na Maguire. Akaamua kupiga mpira nje. Baada na hivi nimeona majuzi Onana vile akijaribu kufanya vile kwamba anapopata mpira na amuone kwamba ni Maguire, anajaribu kutumia mbinu nyingine. Yaani kumkwepa Maguire. Emmanuel, hii ni kukosa imani na mchezaji wako. Kukosa imani kwamba licha kwamba kumekuwa na dirisha la uhamisho, Maguire amekatalia kwenda West Ham. Yeye kakataa. Amekataa kwenda West Ham. Hapa West Ham angecheza kila mechi. Pengine angeimarika zaidi. Lakini yeye kakataa na Manchester bado imemhitaji na ndio maana imemkumbatia. Contract bado inaruhusu. Shabiki ndiye anaumia. Bana. Unapomwanzisha na kuna wachezaji wazuri. Malaysia nadhani anarejea toka kwa tusijikite kwenye Manchester United nzima. Tujikite tukisema kwamba wachezaji wengi wa Manchester United kwenye break hii ya kitaifa wameonekana kwamba wameimarika zaidi. Na sasa nilikuwa nauliza, mbona wanaimarika kwenye michezo ya kitaifa? Ama wanacheza vizuri unapovaa shati ya taifa lako? Huenda ukawa ni uzalendo wa taifa lako. Ni uzalendo, unajituma zaidi ndio kulipo unapokuja kwenye kitita kikubwa cha hela. Huenda ikawa ni uzalendo na kucheza katika timu ya taifa, manake ni nidhamu kubwa na ni heshima sana. Kuitwa kuchezea timu ya taifa. Kuitwa kuchezea timu ya taifa ni heshima na nidhamu kubwa sana. Vile wachezaji wa English Premier League wameonyesha viwango vikubwa. Wachezaji wa Arsenal wameimarika pale. Tottenham wamejituma. Na ni hivyo. Tunaporejea kwenye weekend, nataka utupeleke hapo tukimalizia. Weekend tukirejea basi siku ya Jumamosi tutakuwa na mchezo wa mapema kabisa saa 8 na dakika 30, mchezo ambao utakutanisha Wolves dhidi ya Liverpool. Lakini mchezo mwingine utachezwa saa 11 jioni baina ya Fulham na Luton Town, huku Tottenham Hotspurs atakavovaana na Sheffield United mida hiyo saa 11. Lakini mchezo mwingine wa gonga nyundo wa London watakutana na Manchester City, kwa maana ya West Ham na Manchester City 11 jioni. Manchester United siku hiyo hiyo tarehe 16 ya Jumamosi, Manchester United akiwa nyumbani pale Old Trafford atakutana na Brighton, huku Aston Villa wakiwa Villa Park watakutana na Crystal Palace pale mida saa 11 jioni. Newcastle United mida hiyo ya saa 1:30 yeye atacheza na Brentford, huku Chelsea the Blues mapema siku ya Jumapili atakutana na Bournemouth akiwa nyumbani. Lakini Everton siku ya Jumapili atacheza na Arsenal the Gunners, huku mida ya saa 12:30 mchezo utachezwa saa 3 na dakika 45 siku ya Jumatatu. Sasa Nottingham Forest atamalizana kibarua chake cha kupepetana ile pepeta na Burnley siku ya Jumatatu. Hapo ndipo tutakapofunga ungwe ya mchezo
au michezo ya English Premier League itakuwa ni michezo ya 5-5, yani kwa maana round ya 5 sasa. Mchezo wa kwanza umepita, wa pili umepita, wa tatu umepita, wa nne umepita, sasa utakuwa ni mchezo wa 5. Na kama hujapata point au alama katika michezo yako yote mitatu, kama amini minne, kama alivyokuwa Luton Town pamoja na Burnley, bila shaka wamecheza michezo mitatu. Luton Town na Burnley wamecheza michezo mitatu. Kwa hiyo watakavyokutana, Luton Town, nimekuambia Luton Town atacheza siku ya Jumamosi bila shaka. Luton Town atavana Jumamosi, atacheza yeye wakiwa wanakutana na bila shaka Luton Town atakutana na Fulham. Watakavyokutana na Fulham ndio utakuwa mchezo wao wa 4. Kwa hiyo siku ya Jumamosi tarehe 16 saa 11 jioni Luton Town atavana na Fulham na utakuwa mchezo wao wa 4. Kwa hiyo huo ndio utakuwa mchezo wao, lakini alama bado hadi sasa Luton Town ana alama 0, Burnley pia ana alama 0, lakini Everton ana alama 1, kwa maana alisale tu mchezo mmoja. Sheffield United pia ana alama 1. Huku juu kuna Bournemouth ana alama 2, lakini Wolves aliambulia alama 3 tu baada ya michezo yake 4. Kwa hiyo ligi bado inakamatiwa na Manchester City. Tottenham Hotspur wanafuata pale baada ya Manchester City kushinda game zote 4, ana alama 12. Tottenham ana alama 10 baada ya kudraw mchezo mmoja, huku Liverpool pia ana alama 10 baada ya kusale mchezo mmoja. West Ham vile vile wana alama 10, wamesale mchezo mmoja, na Arsenal wana alama 10 baada ya kusale mchezo mmoja. Hivyo ndivyo ambavyo msimamo wa ligi kuu England 2023-24 unaendelea. Nikiwa na ndugu yangu Emmanuel, kama ana lolote la kusema juu ya michezo hii ya tarehe 16, hususan Wolves atamkaribisha Liverpool akiwa nyumbani kabisa hapa. Emmanuel, chochote cha kusema? Niseme kwamba ni weekend ambao tusitarajie makubwa sana kwenye ligi kuu ya Uingereza. Maana wachezaji wameenda kwenye likizo ya kimataifa. Ndio. Kuna wale ambao wamepata jeraha. Kuna wale ambao watakuwa wamechoka na mazoezi. Na kurejea kwenye ligi itakuwa ni ngumu kidogo. Sawa sawa. Ni weekend ambao tutarajie sare nyingi na kutofungana kwa timu nyingi kwa zile ambazo zitacheza weekend hii. Ndio. Kwa ajili ya kujitayarisha kwenye mechi ya 6 ya ligi kuu ya Uingereza. Ndio. Timu ya Liverpool Wolves, mchezo wa mapema ndio utaanza kutopea road direction. Ndio. Tuseme kwa vipi? Unajua kuna timu wachezaji wao wengi hawakwenda kuwakilisha mataifa yao Kabisa. Na kuna wale karibu timu nzima ilienda kuwakilisha timu zao za nyumbani. Ndio. Hivyo itakuwa ni mechi ambazo wengine watapata advantage kidogo, wengine watakaa na disadvantage. Ndio. Lakini tutakie weekend hii hata Manchester City huenda hata kasari tu hivi naona nyuma. Sawa. Mimi ulivyozungumza juu ya swala la wachezaji wengi kwenda kimataifa, nimekuunga mkono pia, na nimeona kupoteza kabisa kwa Liverpool. Liverpool anaenda kupoteza kwa sababu ya wachezaji wake wengi kutumika, plus kwa upande wangu plus Wolves nafasi aliyokuepo. Wolves hadi sasa ana alama 3 tu. Akiwa nyumbani anamleta Liverpool ambaye ana alama 10. Amesali mchezo mmoja. Naona kabisa kupoteza kwa Liverpool kuna kuja hapa. Wolves hawa sio wabaya sana. Hawa sio wabaya sana kwa maana ya hawana mabovu kiasi kile, ila tu kuna namna ambavyo changamoto za majeraha na wachezaji wengi kutokuanza zimewafanya na waliuza wachezaji kwa nyuma. Ndio. Kwa hivyo Wolves sio wabaya. Ndio. Tumeona msimu jana wakicheza vizuri. Wakiweza kujituma na kuweza kubaki pale. Sawa sawa. Lakini ndivyo ligi kuu ya Uingereza ubadilika. Na kuna hadi wengine hawajapata hata point moja. Wanahangaika bado. Manchester United atakutana na Brighton bila shaka, lakini kumbuka itakuwa ni game ngumu kwa sababu baadhi ya wachezaji wengi kama ulivyosema wametumika sana wametumika sana, akiwemo kapteni wako, lakini pia tulimuona Sancho akienda kwenye mapumziko yake New York. Sancho alikuwa zake New York anakula bata. Sasa namna ambavyo kulegea ile kurizika, lakini pia na pengine tukimalizia labda huko umejipanga na hili mchezaji wa kitambo wa Manchester United amekuwa academy akaenda Juventus akarudi Manchester. Taaluma yake ni kama kamilika sasa. Paul Pogba
amepatikana na makosa Yeah. Lakini katika kuhojiwa akasema kwamba changamoto kubwa hapa ni kuwa na pesa. Nasema kwamba mimi sitaki kuwa na pesa, nataka kurudi niishi maisha ya kawaida kama mtu wa kawaida na pengine ni watu waniheshimu kama mimi Pogba. Si tu waniheshimu kama kuwa mtu maarufu na kuwa na hela nyingi. Sawa sawa. Ninapozungumzia wachezaji wengi sana wanapokuja Manchester United wakiwa nyota hawaendelei kuwa nyota. Sancho anapokuja Manchester United alikuwa mchezaji mwingine wa kiwango kingine. Lakini anafika Manchester ni hivi Manchester wanamaliza taaluma za wachezaji? Siwezi kusema hivyo. Hivyo sisemi mimi. Manake tumeona kwamba wachezaji wengi wazuri wanapotoka timu zingine kuja Manchester United ni kama hawaendani na mfumo Manchester United. Harry Maguire anatoka Leicester City kama captain, wameshinda ligi kuu, anaingia Manchester United. Msimu wa kwanza anafanya vizuri. Kwenda mbele anadofika. Wachezaji wengi lakini anyway Manchester United Red Devils hapo ndipo tunapomalizia nikisema kwamba ligi kuu inaporejea usiwe na matarajio mengi, sababu wachezaji wengi wameweza kuwakilisha mataifa yao. Richardson anahitaji counseling. Maguire vile vile alijifunga, anarudi tena. Hivyo ndivyo ambavyo tunamalizana na Emmanuel, lakini unaambia kwa sasa mawasiliano mazuri baina ya Pogba na ndugu yake au kaka yake hayako sawa sana, to the extent inapelekea mabwana kuweza kuingia katika mtafaruku au mitafaruku mbalimbali. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukamalizia, lakini pia nikusihi tukaendelea kubaki nasi, kusubscribe, kucomment, kulike na kushare pale tu endapo utakapoona habari kutoka katika Channel 7 News TV pamoja na Kenya News Alert. Mimi naitwa Munashai, nilikuwa na Emmanuel Bosere mwanzo mpaka mwisho, mpaka tunafikia hii tamati sasa 3 na dakika au bila shaka ni 4 dakika 19 masaa ya Afrika Mashariki, 4 dakika 20 hiyo. Na hivyo ndivyo ambavyo tunaaga na wewe. Tulikuwa pia na Eugene, unampata kwenye mitandao yake ya kijamii kama vibes_Jean, lakini unamtafuta Emmanuel Bosire kwenye platform zake zote kwa maana ya Twitter, Instagram, Facebook bila shaka na baadhi ya mitandao. Wewe mtafute tu Emmanuel Bosire, utapata kujionea madini mengi huko, yani vitu vingi ambavyo yeye pia anavieneza kwa watazamaji, lakini pia kwa wale ambao wanaojifunza, wanaopenda kujifunza, basi ni mwalimu mzuri wa kukufundisha kile ambacho unatamani kujifunza, hususan katika pia neno la Bwana. Naweza kusema hivyo. Mimi naitwa Munashai, unanipata hivyo kupitia kurasa yangu wa Facebook Munashai, muna.shai, kurasa yangu wa TikTok, lakini shwai_tz kupitia kurasa wangu wa Instagram. Hii ni Channel 7 News TV East Africa. Unatupata hivi Channel 7 News TV East Africa Facebook. Unatupata hivyo Channel 7 News TV East Africa YouTube. Unatupata hivyo TikTok, hali kadhalika Instagram. Karibu sana. Bye bye, asante na kwaheri.